Okay, so today I will be, or in this video rather, I will be discussing the whole Unit 12. Unit 12 is all about simple interest and compound interest. Now, to give a kung ano idea of why we're talking about simple interest, there might be somebody sa inyo nga klase nga naganing nagplan siguro nga magputa po business, or maybe na ay plano nga kanang mo invest in a company or kanang in a business nga salay nga tao, or maybe na ay gipangandoy nga paliton nga usa ka object, and then maybe dili siya ka-afford makapalit pa ato in kaso la in the future karon nga student pa man mo, so wala pa may capacity siguro in some way, wala pa may capacity to buy those nga items nga mahal kaayo. So kung wala tay money nga, for example, to put up a business or to buy something expensive, then we sometimes go to kaning to person or in an organization nga pwede makapahuwam na to og kwarta. Okay? Or pwede pud ka magpahuwam og kwarta, unya of course na poy something in return ka nagpahuwam ang kag kwarta. And that is where interest comes in. Okay? When you say interest, it means balik sa imuhang or sa ilahang gipaulos nga money. Naa siya murag sort of income out of the money that is being used by the other party. Okay? Now there are two types of interest. Okay? We have simple interest and compound interest. Okay? For the first part of our discussion, I will be talking about mainly sa simple interest lang sa, and some of the information that we will be discussing, or I will be talking about in the first part, will also be used in the second part, which is compound interest. So let's start. So an interest is an amount that a person gets or pays on top of the original investment or loans. Okay? Kumbaga, let's say ako na maylo ko og kwarta sa ako ang kaila, then it's only natural nga kung for example na naalami business nga kaning transaction duha, it's only natural nga patungan nako tong ako ang gibaylo niya nga kwarta. Iguli na ako sa money, let's say 1,000, patungan na ako baka ha og 5%, so mahug nga ang 1,000 butangan upunan pa nako og 50 pesos para of course inigbalik na kog utang niya, dili siya magduha-duha og paulos na ako kay maka-income man siya out of the pautang. So ang interest is katong akong gipatong nga amount, which is 50 pesos mao to siya. So amount a person gets or pays on top of the original investment or loan, ang katurang gipatong, which is 50. Okay? Now sa usa ka transaction anang magpahuwam naman gyud nay duha ka kaning duha ka tawo nga ma-involve, na ay nagpahuwam na apoy nanghuwam. Okay? Nagpahuwam ng huwam. Now ang tawag sa ato ang lesson sa anang nanghuwam is the lender or creditor. Okay? So lender or creditor refers to the party lending, nagpahuwam, lending money or extending credit. So it could be dili monetary, no, it could be credit like kanang value ba kaha sa iyahang assets o sa company iyang gipaulusan. So when you see sa business sa mga ABM no students kay makarelate ani sa later nila nga mga subjects, but for the other siguro dili kaayo medyo. But ang kaning ang concept niya is credit siya kay naay value ang usa ka, could be intangible asset or kaning tangible asset, like ang ipahuwam nimo ang imuhang makina or kanang machine sa usa ka tawo. So it's only rightful nga iuli to ni sa tao after sa huwam ang katong machine, at the same time siguro para mo kaning ganing maka-feel ka maayo ni siya pahugmo no, kay kana makakuha kog anang advantage out of the huwam. Muhatag baka siya og kaning monetary pud nga puno atong pag-uli niya sa item. Okay? So mao na siya pasabot sa credit, not necessarily money value, but kana pwede siya ipaulos. Okay? Now ang katong magpahuwam, nabali din ako no, ang nagpahuwam din siya ang nagpahuwam. Ang nanghuwam is ang borrower. Okay? Nagba-borrow siya.
So, ang borrower is the party using ang mugamit. So, ang nanghuam siya. So, nanghuam siya kay ihang gamiton. Okay? So, the party using the money or the credit. So, siya ang nanghuam. Okay? Now, sa interest, when I talk about interest, there are certain kaning concepts that needs to be understood. Okay? So, first is, naatay principal. So, sa binisaya pa, mauni ang kwarta nga imong giulos. Mao gyud ni ang original nga kwarta. Okay? For example, 5,000 ang imong giulos sa imong amigo. So, 5,000 ang principal. Okay? So, by definition, refers to the amount of money extended for credit or the amount money deposited in bank for safekeeping. Na not only does kaning interest involve kanang pagpahuam, baylo, pwede po siya nga mo-apply in other kaning business-related transactions like kanang deposit ka og kwarta sa bangko. Di ba? Usually sa bangko, mo na sila nga kung mag-save ka, kung mag-save ka, naay balik sa imuhang kwarta no nga pa specific amount gitakda sa ilahang interest. So mao na siya. So pwede siya ma-apply in bank depositing. Now for interest rate, interest rate refers to the charged amount for using the money over a certain period. So pila may gitubo sa imuhang kwarta nga porsyento. Nominal value siya ba? Or kanang na siya number nga value. Usually this is in percent. Okay? So it is commonly expressed in percent but is converted to decimal in computation. Again, siguro familiar sa ABM sa uban nga kaning sa uban nga strand is dili kaayo, but when you're given like 18%, you have to change that to its decimal nga value. So ang decimal ano niya is just imura, di ba naman ni dot dire usually ang whole number. Whole number man no. Usually na siya dot sa kinatumyan sa number. Kinatumyan. Okay? So imura na padagadon kaduha and then that will be your decimal form. Okay? So for example, naatay 1.6%. So padaganon nimo kaduha ang imo ang dot. So katong missing nga ambak butang nimo 0. Therefore ang imuhang decimal form anang 1.6% is 0.016 nga number. Okay? So imo ra siya paambakon kaduha. Okay, padung sa kuan. Or if ganahan mo computational, pwede ra pod. So mahog siya nga 18 divided by 100, then you can plug it in sa inyong calculator and it will give you 0.18. Okay? Pwede ra sad. Again, kung percent means 100 man na siya. So mo nang nag-divide ta niya og 100. Okay? Sige. Hopefully klaro ra. Next. Mao na sa interest rate ha. So usually it's in percent. So makakita gani mo percent that refers to interest rate. Sa simple interest lang sa for now. Later sa kaning compound interest, there are two types pagyud of interest rate. So aton anto siya or two categories of interest rate rather. So ato to siya i-discuss. Okay? So next is time of interest. So meaning unsa katas ang period or kanang pila ka years mo abot ang pagpautang. Like for example, mangutang ka og 50,000. Then nagsasinabot mo sa imong giutangan nga after 2 years nimo siya impason. Kanang pag-impas bang time sa pag-impas. Okay? So imo kwintahon to sa nagpahuwam nimo kung pilay interest niya after sa 2 years. Okay? Using the simple interest. So ato i-discuss later ug saon. Okay? Dayon maturity date it means na unsa nga pitsaha mahuman ang inyong pautang. For example, karon ko nang utang, today is October 14. Unya, ang inyo sabot is after 1 year, mahuman na nimo og impas ang utang. Okay? So mahug siya nga inig October 14 of the same of the next year, 2026, dapat impas na nako ang utang. Okay? Otherwise, na siguro yung mga kaning charges or mga fees, mga penalty nga imong mabayaran kay wala matuman ang sabot. Okay? So now, we're done with the concepts of interest nga magamit nato for simple and compound interest. Now we will go with the simple interest proper nga discussion. So what is simple interest? The simple interest refers to an interest computed on the original principal during the whole period or time of borrowing. So mahug nga ang imuhang simple interest is just the computation of the interest pilay ipatong sa original amount
computed sa tibuok na nga period or until when siya mahuman ang inyuhang pautang. Okay? So sayon na siya, automatic ra nimo nga i-compute ang interest by multiplying the original amount or the principal amount rather with the rate and the time. Okay? Para makuha nimo ang interest. So this is the formula here kaning gipakita sa screen. Okay? So the formula for simple interest is I is equal to ako'y kuan ha kanang i-zoom in gamay para makita. Okay? So the formula for the simple interest is I is equal to PRT. Sayon lagi kayo kanira. I is equal to PRT. Okay? So P stands for the principal amount, dira principal amount. R stands for the interest rate or pilay nasabutan ninyo nga porsyento sa pag-increase, porsyento sa mabalik na rather sa iyahang money, and T refers to time in years. Take note ha, in years dapat ang inyuhang period. Dili siya pwedeng in months, weeks, or days. At kung dili siya in years, dapat imo pa siya i-convert into years nga kaning period. So ato basin na tayo example sa ubos no nga kaning makapakita ana. Anyway, dito sa maturity value refers to the sum of the principal and interest. Again, ang interest only gives you pilay patong sa original. So meaning, di man pasabot nga ang patong rang imong iuli sa imong giutangan. Kinahanglan mo balik pud ang principal amount o gatong original nga amount nga giutang nimo. Okay? So mahog nga principal plus ang interest, that is your maturity value. Okay? So the formula of maturity value is M is equal to P plus I. Okay, kani siya. P stands for, kung i-yellow para klaro. P stands for principal amount, so katong original nga amount nga imong giutang, plus ang imuhang I, which is the interest. Okay? Interest sa patong or patong nimo sa katong amount. Okay? Now, if there are cases nga ang interest is not provided in the problem, so we have to solve for the kaning interest first. But if ganahan ka nga dito na lang siya usara siya ka formula, then you can use this shortcut formula kanina po this in your study guide. Okay, so the shortcut formula is M is equal to P times 1 plus RT. Okay, so that is the formula. P stands for the principal amount, ang original amount ng imong giutang. Then R stands for the interest rate. So pilay porsyento, again percent na siya usually. And T refers to time in years. Again dapat years ang inyong ang time. Otherwise inyong i-convert siya. Now what if missing ang lahi ang gipangita sa problem? Let's say dili interest ang gipangita sa problem, ang gipangita is ang principal. Okay? So we can use this pyramid interest pyramid. Okay? Tawag na lang kung siyang interest pyramid. Okay, so how do you use this pyramid in creating the formulas if dili interest ang gipangita? Okay? So for example, in this pyramid, ang naa sa inyong problem, using this pyramid rather, if ang missing sa inyong inyuhang problem is ang principal, if missing ni siya, then you just have to cover the principal and write what retains in your pyramid. So again, then this refers to the fraction line, and whatever is naa sa baba mao imong ibutang sa baba pud sa fraction line. So mahog siya nga P ang missing is equal to I divided by R times T. Okay? Or kani siya nga formula. Okay? P is equal to I over RT. Now what if ang missing is ang R? So again, cover the R. And what remains is mo imong isuwat. So R is equal to I over P times T. Okay? So mo ni siya diri sa kilid. Next, what if missing ang time? If missing si time, then cover time, and then kung unsay nabilin, mao imuhang kopyahon. Okay, so T is equal to I over PR, or kung unsay inyo makitaan diri sa kilid. Okay, so that is how you use the interest pyramid in creating the formulas for the other kaning
the other information nga wala sa inyong problem. So kung principal ang missing, na siya kagalingon. Kung rate ang missing, din na siya iyang kagalingon. And T ang missing, na po siya iyang kagalingon. Okay? Sige. Next. Let's have problems. Simple interest problems. So example number 1. On April 1, 2017, Angela borrowed 200,000 for additional working capital from Prime Lending at 2% interest payable in 1 year. Find the simple interest. Okay? So, first is, ang gipangita sa tong problem is ang simple interest niya. Okay? Simple interest ang missing. B, unsay given. We are told that the time here is only a pampalibog. Wala siya relevance in solving the problem. So the other information are kaning needed. So we have a principal na nagborrow kuno siya 200,000. So meaning mao na ang iyahang principal, original amount nga iyang giutang. So that is P is equal to 200,000. Next is ang ilang sabot sa iyang giutangan, ang prime lending kay 2% kuno ang iyahang interest rate. So we have R is equal to 2% or 0.02. Again, to convert 2% to its decimal form, from the dot here, kay whole number man siya, di man siya decimal. So you have to jump twice padung sa left and add 0 katong places nga na-jumpan nga walay sulod. Okay? And that mobalhin sa atubangan. Therefore, that's 0.02 or kani. Okay? Hopefully, klaro. Next, we are also given the information nga 1 year na dapat maimpas na ang utang. Okay? In 1 year kuno dapat maimpas. So therefore, that is our time, which is 1 year. And take note, it's already in year, so there's no need for conversion. Now, let's have C. Unsa may working equation na to ani? Unsay formula nga pwede na to gamiton? We can use simple interest na may gipangita. So, dili atong kanang combined na ang principal ug ang interest. Simple interest lang. Okay? So, the formula for simple interest is I is equal to PRT. Again, P for principal, R for interest rate, and T for year or time in years. So, let's just substitute. Letter D dayon ta. Letter D. So, that is principal, which is 200,000 times pila ang interest rate. Again, ang damita is ang decimal, 0.02. Dayon, ang iyahang time in year, which is 1. Okay? Then, afterward, you can compute. Let me see if I can find my calculator here para makitaan po ninyo. Hindi man siya mag-drag ko, Hindi siya mag-drag. Kadiyot lang. Sige, hindi siya mag-drag. So, ako lang ipakita, So, we have 200,000 times, ako lang gisag ulong, 0.02 times 1. Okay? So, the simple interest is 4,000 Okay? So, the answer here is 4,000 pesos. Final answer. Next, example number 2 ni siya. But 3 ang nasa study guide. So, sige na lang. So, Russell borrowed 15,000 which is payable after 2 years and 9 months with a simple interest of 8%. Determine the amount or maturity value of the loan. Okay? So, ang gipangita is maturity value. So, letter A. Amount of the maturity value of the loan. Therefore, ang M ang atong gipangita. M stands for maturity value. Nasa inyong study guide or sa katong ganina akong gidiscuss. Letter B, unsay given. So, dili sa problem gingnan ta nga 15,000 kuno ang yang giulos originally. Therefore, the principal is 15,000. Then, it is payable for 2 years and 9 months. Therefore, this is our time. Mao ning katas-on nga dapat maimpas na ang utang. 2 years and 9 months. Okay? Now, take note time should be in years. So, wala tay problema sa year diri. Ang problema nato is ang problema nato sa kadali.
Ang atong problem comes in diri sa ato ang 9 months kani siya. Diri ang atong problem, okay? So what do? We convert that, okay? So 9 months is multiplied, itong siya i-multiply. Months na ha, sorry. Ako kana lang akong gi-shortcut. 9 months tapos there is 1 year over 12 months. Kaya nga nung kani ang positioning, okay? Ang akong goal is to get the value of 9 months in years. So, ini-convert na ko or ang akong i-multiply din nga fraction sa kilid will be ang babaw ang goal, ang ubos ang parihas og unit sa ako ang given. Okay? So, mao na siya. Naaman tayo usa ka tuig, pero sa usa ka tuig na ay 12 ka buwan. Okay? So, kana ang pag-convert. For example, kung bali, ganahan ka year 2 months, then ang imong pagsulbad is year times months ang babaw kay mao may imong goal over year ang sa ubos. Okay? The purpose is para ma-cancel nimo ang year. Ang mahibili na lang is months. Okay? Sige. Ato sa ni i-reason. So that becomes ma-cancel mo ng months no sa akong ingon pa. So mahibilin is 9 year over 12. And 9 over 12 is just equal to 3/4 or 0.75 year. Okay? 0.75 year. Ako sa verify kay basig nagpataka pod ko. Kadit lang. 9 divided by 12. 0.75 sakto. Therefore, kaning 0.75 ako na i-add sa 2. That becomes 2.75 years. Okay? So now it's converted to time with respect to time. Okay? Now let's proceed. Unsa pa lang given? We're also told that there is an interest simple na pag-word nga simple. Take notes ang mga word ha nga naa sa problem. Simple interest which is 8%. Okay? So 8% daw ang iyahang rate or so again this is in percent and i-convert na to mahimon is siyang 0.08. Nganong na 0.08? Again, this is 8 is a whole number, so we have to jump twice padung sa left side. And katong naay blank nga space sa ambak nimo, butangan nimo og 0. So it becomes 0.08 or 0.08. Okay? Next, letter C. Sa letter C, unsay working equation nato. Now, we're being told to compute for the maturity value. Maturity value na hang i-compute. Therefore, lahi ang ato ang gamiton nga formula, dili simple interest lang. Dapat combined na si principal amount ug si interest. So we have M is equal to P times 1 plus RT. Now, nganong kaniyang gigamit instead of M is equal to P plus I? Okay? Remember, in our problem, the only given is principal, time, and rate. Okay? Wala tatagay og value dito sa interest. So we cannot use or we cannot automatically substitute the value of I because it's not given in the problem. Wala siya gihatag. Therefore, magamit ta sa katong usa ka formula nga kompleto or naa ang tanang mga values nga gihatag sa problem, which is kani in this case. Okay? Now, what is our what's going to be the next part? The solution part. Okay? So, ang atong original amount is 15,000. Ikan diri. Tapos, multiplied by 1 plus ang R nato, which is 0.08 times pagyud og time nato, which is 2.75. Okay? Now, to show that in the calculator, hopefully memorize na akon. So, we have ang unahon ninyo, by the way, ang unahon ninyo ha is kaninga part, PIMDAS ta. So, unahon ninyo ang naay mga parenthesis nasa sulod. So, that's multiplication. And then, sunod is inyong i-add sa 1 ang answer. Unya, i-multiply niyo sa 15,000. Okay? Sige. Let's try. So, we have 0.08 times 2.75. So, that's 0.2 plus 1. That's 1.22. Balik ko na ako kay murag sayo. 0.08 times 2.75 equals 0.22.
plus 1 unya i-multiply pag yun nato sa 15,000. So the answer is 18,300 pesos. Final answer. Okay? Next, example number 1 again, but this is from lesson 2 na. Again, kuan na siya. Ang lesson 2 is just the continuation of lesson 1. So, dicho-dicho rata. So, if you invested 20,000 in the bank that earns 8%, simple, again, yung term na simple, interest, how much will you earn in 3 years and 9 months? Okay? So, let's start with what is being asked in the problem. Ang gipangita, letter A nato is pila ang iyahang earnings, meaning pila ang interest lang. Dili siya ang appeal ang kuan ha. Dili appeal ang principal amount. Ang earnings naman pilay tubo, ni tubo sa imong kwarta. So interest siya mahog. Okay? So that's interest or I na lang shortcut. Okay? And now next, letter B, unsay given. So you're told that he invested 20,000 sa bangko. So that is the original amount. So that is 20,000. Dayon, for our rate, we're also told that it's 8%. Okay? So, mulihok mo siya ikam eh. May buhay. So that is 8% times ha? Which is converted to decimal 0.08. Again, that's same ra sa kaganina. Ako na lang i-zoom in kani. Same ra ani. Okay? So, ato lagi paambak kaduha no ang kuan. Ato lagi paambak ang decimal times sa akin nagsamok-samok jud akong kuan. .08, so giani siya. So we have 8 no, whole number na siya, meaning walay decimal, walay pares nga point. Okay? So gikan diri ang decimal point kung whole number, then moambak siya kaduha sa kilid, then diha nang point nato. So butangan nato 0 ang giambakan nga walay number. So that is 0.08. Now we're also told that the investment will last for 3 years and 9 months. So ang giterm no is ni last kay wala di man siya utang, maug man nga iyarang gibutang sa bangko, depositing, safekeeping na siya. Okay? So mo last kuno siya 3 years and 9 months or mo ni iyang ganahan tan-awon. Iyang ganahan og tan-awon after ning a period diya kutob ang iyang pag-compute sa interest. Okay? So ang question is pila ang interest. Okay, so mo ning given. So we also have T, which is 3 years and 9 months. Now again, this is in months, so this is a problem. So we have to convert. Simple interest only accepts, mahog in a way, accepts time in years. So we need to convert the 9 months into years nga kaning conversion. So again, manana siya compute, mo ni siya diri sa kilid kani siya nga computation. So kana 9 months times 1 year over 12 months, so mahog nga that's 0.75 years. So ang 0.75 imong i-add sa iyang pares nga years dinhi. Okay? Which is 3 years. So mahog nga 3 plus 0.75, which is equal to 3.75 years. Okay? So 3.75. Now let's see. Ay, sorry. Sa mo gid ni. Kuan man gid. Now C. Nilison siya nato sa mo. So unsa atong C? Ang C nato will be the working equation. So we're only kaning concerned with the interest man. So simple na ta nga formula. I is equal to PRT. Okay?
So P again is 20, letter D na ta ha, solution proper na ta. We have 20,000 times ang rate na to which is 0.08. Dayon, we also have 3.75 as our T. Again, this is just simple substitution sa kaning mga gipang compute na to diri or kanang given na to diri. Okay? So, to show you our kaning calculator, ako po ipakita. I-memorize na nako. So, we have 20,000 times 0.08 times 3.75. So, we have 6,000. Therefore, ang earnings niya after 3 years is 6,000 pesos. Okay? Next, last 2 examples na to sa simple interest. Di mo magtakas o example. Okay? So, sorry. No. So, how much was borrowed by Edwin if after 2 years and 3 months, he paid an 8% simple interest of 3,240 pesos. Okay? So, pila kunoy giulos ni Edwin kung ang iyang interest nga nabayaran is 3,240 after 2 years and 3 months nga 8% ang ilahang interest rate. Okay? So, letter A, ang gipangita is how much is borrowed. Therefore, pila ang iyang gi-initial nga kwarta. So, that is P nato siya. Missing. Letter B. Unsa may given sa problem? We are told with time. Natay time which is 2 years and 3 months. Now again, we're not concerned with the 2 years kay years man siya. So okay ra. But we're concerned with the months. Okay? So i-convert na to ang 3 months into years. Ay, sorry. Months na siya. Okay? So, cancel ang months. So, you have 3 over 12. Dili lang ko sa abos i-continue. 3 over 12 is just 1/4 or simply 0.25 years. Okay? Kay year naman lang may bilin. Okay? So, kaning 0.25, i-add pa nato sa 2. So, that becomes 2 plus 0.25 or 2.25 years. Okay? Next, we're done with the years. Ang next na gihatag is ang 8%, which is a simple interest. Again na, ang term is simple. So, kung line nga term, lain na po nga computation na siya. So, that is R is equal to 8%. And again, we have to convert this to decimal. So, that becomes 0.08. I believe at this point, hibaw na mo yun sa pag 0.08. Kaya nagsige na yun nagbalik-balik sa ito ang example. Na po diri. Okay? So, hopefully, inyo na nang na-master. Dayon, for our last last given, we have 3,240. Ang gingon din is, mao nang iyang interest. Therefore, that is I. And that is 3,240 pesos. Okay? 3,240. Now, what is a working equation? Again, what is being asked in the problem is ang principal. So, therefore, gamitan nato atong pyramid. Diba sa pyramid, kung unsay missing, maoy kaviran. Okay? For example, nakaviran ako na. So, unsa may nabilin, we have I over RT. Okay? Therefore, P is equal to I over RT. So, mao na nga ato ang ibutang diri sa ato ang equation. Okay? So, we have P is equal to I over RT. Then, we do the substitution or problem solving proper. So, sige guys. So, we have I, ang atong I is 3,240 over ang R na to which is 0.08 times ato ang time which is 2.25. Okay? Again, the result will be in percent. I mean, in pesos rather. So, atong i-compute ha. I-try na to og sige. Unahon sa nato ning sa ubos og compute. Wala mo scientific. So, dinig ni mo work. Scientific na siya daan. Sige kani arad eh. Sige. Una is katong atong original no which is pila man to? 3,000, ang interest na to which is 3,240.
So you have 3,240 divided by, ato in close sa parenthesis, ato i-multiply si 0.08 og si, I think that's 3.75 times 3.75. Ako masayop. No, sayop ko. That's 2.25 day. Sorry. 2. Ano ba ni? Sorry kayo guys. 2.25. 2.25. Okay? Therefore, the answer is 18,000. Okay? So, mauna siya ang ato ang original or principal amount, 18,000. Therefore, that is 18,000 pesos. That is your final answer. Last example sa ato ang simple interest. So, Arjen wishes to have 7,000 but he currently has only 6,000. To do so, he deposited his money to a bank account that earns 8% simple interest annually. How long will it take before he can withdraw his desired amount? Okay? So, ang iyang kuan dinhi, what is being asked is no longer the interest, the principal, nor the rate. What is being asked is how long. So, meaning time. Kanus unsa katas so kadugaya. Okay, so time ang gipangita. Letter B. What are the givens? So we have, he wishes to have 7,000. Therefore, ang iyang gusto nga maturity value sa iyang kwarta is 7,000. Therefore, M is equal to 7,000. Okay, he started with 6,000. He currently has, naako no siya ay 6,000. So that is his principal amount, 6,000. Okay. To do so, he deposited his money to a bank that earns. So we have another given. We have R, which is equal to 8%. Again, at this point, siya wala niyo ma-memorize kung pila ang value sa decimal form sa 8%. So that is 0.08. And it's a simple interest annually. Okay? So, simple interest again ang key term. Later, mausab na ni siya sa sunod na tong examples. Okay? So, letter C. Unsa na to unsa may working equation na to para masolve ang time. Okay? So, ang given sa ato is, we have 3 parts. We have maturity, value, principal, and rate. Okay? So, what comes to your mind, supposedly, is the formula for maturity value. Katong taas, which is P times 1 plus RT. Okay? So, we have to manipulate this equation para ang T ang ato ang ma-isolate sa pika side sa equation line or equation sign. Okay? So, unsaon? So, we divide both sides by P para makancel si P. So, what remains is 1 plus RT. Okay? Now, dali na ako isumpay sa kilid. Okay, wala na yung space. Dali na sa obos. Dili na lang ang D. Okay? Sunod, para ma-isolate ang T, nga napay partner nga R, ako ni transpose C, mga erase naman eh. Ako transpose si 1 pa doon sa pikas. Okay? So, mahog nga, that is M over P minus 1. Kaya positive man. So, may mong minus. Then, RT. Okay? Afterwards, since napa may partner si T nga R, so we divide both sides by R. Ang tibo, tanan gyud ha, dili kay ang kuan ra usara ka side. Okay? So mahog nga makancel si R. So ang formula sa ato ang T is equal to M divided by P minus 1 over R. Okay? And that will be your time. So alita sa letter D, atong i-substitute ang mga values. So we have maturity value which is 7,000. Divide na to siya sa ato ang P which is 6,000 minus 1 over ang atong R which is 0.08. Okay? So, 7,000 divided by 6,000. Ito ipakita dito sa calculator. Ito sa nahimo non-scientific. Saan man ipag-transform to non-scientific? Standard. So, we have 7,000 divided by 6,000. So, we have 1.667 lang guro, pwede ra. 1.667. 3 decimal places lang.
So we have 1.66, 167, sorry. 1 point, sakto ba ko? 1.167, yeah. 167 minus 1 over 0.08. So, mahog nga, makansela ng 1 kay na may minus 1 diri. That becomes 0. Ay, sige, eraser 0.167 over 0.08. So, that will be, sige, itong gamitan ng calculator. So, we have 0.167 divided by 0.08. Okay, so you have 2.0875 years. Pwede na nyo really i-convert ang 0.0875 to kuan. So you have 2.0875 years. That is your final answer. Sige, continue ta. So that is the examples, no? The different examples of simple interest. So, ubay-ubay na ako. Siya rin magreklamo pag kuwang. So, we will proceed with the next type of interest, no? We have compound interest. So, simple interest, ang iyahang computation is just kung pila ra ka o kanang ang principal amount nimo, i-multiply ra nimo sa rate ug sa pila ka kadugayon or ang time niya nga dapat maimpas ang utang or ang katong imuhang goal nga pila ka years ra kutob ang katong pag-compute sa interest. Okay? Sa compound interest is different. So let's first read the definition. Compound interest refers to the sum of interest of prior period computed on the original or principal amount and each of these successive periods on both the principal and the interest. Okay, so taas-taas kayo, no? But ang iyaharaan ning punto is unlike sa simple interest nga dito ra kag compute kung pilay interest after a particular period, kani si compound interest kay gitunga pag yun ang usa ka tuig. Ang usa ka tuig ha. Wala ko musulti nga diha ra kutob ang period. Gitunga pag yun ang usa ka tuig ug pila ka buok periods unya imo pag yun na i-apply sa tanang periods nimo sa tibuok nga duration sa imuhang pag-compute sa interest. Okay? So, aybaw ko, libog gyapon ang concept. But, naitay ko ni kaning table diri sa ubos para ma-visualize ninyo. Okay? So, ang original amount yun sa imuhang gihulman is usa ka libo. O sa kalibo na. Okay? Tapos, sa compound interest, there are multiple periods mahitabuhan. Pwede pod nga kanang kuan kanang yearly but naay usahay pod nga multiple nga times sa usa ka tuig mag-compute sa interest. So kada period mag-compute ka sa interest. Okay? Mao na siya ang iyang computation sa compound interest. Now sa first period ibutang ta lang mao ni. So normal ra nga computation sa kaning mura ra na simple interest ang first. Pero nakalay sa compound is this will become, kaning maturity value ninyo after the first period will become the original or principal amount sa inyong second period. Okay? So, diha ka magkuha na po og interest. Okay? So, kumbaga, napunan noon ang interest nga imuhang, napunan, magkaana mo og tubo ang imong interest as the periods progress or magkaana mo ka tubo ang periods nimo. Okay? So, ingana sa compound interest, dili siya singular lang or kausara nga computon siya, magtubo-tubo ang interest niya per period. Okay? Magtubo siya. Okay? Mag-usab-usab na. For example, kani, maturity value sa second period is 1,102. So, mao na siya may imong principal sa sunod nga period. Okay? So, same gyapon, compute gyapon kag simple interest kunuhay. 1 year gyapon, good for 1 year. So, mahug ni siya nga ang iyang gi-assume ani is compounded annually ni siya. Okay? Compounded annually. But later ato i-explain unsa na mga different nga terminologies. So, again, compute na pod ka sa iyang maturity value and then mao na pod na mahimo nga principal amount sa sunod nga period. So, ana ang style sa compound interest. So, magsige tubo ang interest niya. Okay? So, unsay pasabot nako when I say period? Ang period means time interval it takes for the money to be converted to earn interest in a year. So, naay pila ka periods depende sa words nga gigamit sa imong problem. Okay ha? Different periods. So, mao ni siyang table sa ubos. So, for example, makadungog mo og annually nga term dito sa inyong
inyuhang compounded annually rather, na term nga compounded, maguna, compounded. Okay? So, meaning na compound interest dapat ang mo-apply sa imuhang problem. Okay? Ano mo siya? Mulihok lagi. Compounded. Okay? Compounded annually gani, meaning ang frequency niya, ang frequency niya or number of periods in a year is 1. Okay? Annually man, meaning sa ka-year. Okay? Pero for example, ang term sa imuhang loan or imuhang huwam is 2 years, then the total number of conversion is just 1 times 2. Okay? 1 times 2 is 2. So, kaduha ka mag-compute og compound interest or interest sa imuhang utang. Kaduha. Okay, kuan man. 2 years man siya kutob. Then, magkuan man siya. Mag-compute ka sa kada utang per period. Okay? Now, another nga term is semi-annually. It means katunga sa usa ka tuig. Okay? So, katunga sa usa ka tuig, ang frequency niya sa usa ka tuig is kaduha. Okay? Now, if ang imuhang term sa loan is kaduha or 2 years, then that is just 2 times 2, which is 4. If quarterly, that is 4. So, 4 times 2 is 8 ang imuhang total conversions. So, ka-8 ka mag-compute sa interest sa imuhang utang. Okay? Tapos, by monthly is tagauraha ko no kabuwan. So, that's 6 kabuok sa 12. So, 12 divided by 2 is 6. And kung 2 years ang loan ni mo, so that's 6 times 2, which is 12. Kung monthly, so kada buwan, so that's 12. Okay? 12 kabuok. O niya, so kung 2 years ang imuhang period sa pag-utang, so that is 24. 12 times 2 is 24. Kung semi-monthly, that means half sa buwan. So, kinsinas. So, that is, sa usa ka tuig, that is 24. Okay? 24 kabuok frequency. And then, kung 2 years ang utang, o ang period sa utang, then that is 48 kabuok conversions nimo for the whole loan period. So, tibuok na yun na nga loan period. Then, kung daily, kani ang gisubay ani, there are actually two no nga types nga methods in converting daily. We have ordinary and kaning exact method. But for this context lang, kay taas namang yun nga lesson, kay combine mo na itong tibuok unit 12, then dili na ako i-expound to. Anyway, sa examples, wala man sa siya mo mention about ato. But yeah, just for your information lang. The ABM kung relate, kaya naman ni sa among discussion. Sa daily, again, ang frequency niya is 360. So, kung 2 years, that is 720. Okay? So, again ha, these terminologies are very important ng inyong bantayan sa usa ka compound interest problem. Kaya mahibaw mo sa iyahang conversions. Dayon, of course, harong na diha nimo. Of course, kung mag-mention ka og compound interest, natay two types of interest rate ani niya. Again na, two types of interest rate. We have the nominal rate and the periodic rate. So when you say nominal, it means pilay rate or pilay gihatag nga interest rate sa imong problem. Kanang number nga gihatag sa imong problem. Let's say mo anag 10% compounded annually. Okay? The 10% itself is the nominal rate. Okay? So that refers to the rate of borrowing and is quoted as an annual interest rate. So kana ang iyahang rate in a year. Okay? But it doesn't mean mo na iyahang rate for the rest of the periods. Mas okay kung annually lang kay ditsura. But kung mo ana nga monthly, 10% compounded monthly, then you have to convert it to monthly nga basis nga compounding. Okay? So, pwede mo pagyud siyang i-compute ang pila ang iyahang rate kada period. Or that is what we call the periodic rate. Periodic rate refers to or called the interest rate per compounding period. Okay? Compounding period. So, kaning conversions refers actually to the number of compounding periods nimo. Kapila ka mag-compute sa interest sa imuhang loan period. Okay? Sa compounding na siya nga interest o compound interest na siya. Okay? It is equal to ang formula niya is nominal rate divided by the compounding period in a year. So, mahog nga, let's say, muana siya nga 10% compounded semi-annually, butang ta lang, kasi yun naman ang annually, kay 1 raman. Okay? So, mahog siya nga 10% divided by, pila man ang semi-annually, pila frequency niya.
Frequency ang pasabot aning compounding period. Okay? For in a year naman, in a year. So, morning frequency ang in a year. But kung for the whole period sa utang, then morning conversions. Okay? So, in a year man siya, so that is, pila man ang semi-annually? That is 2. So, 10 divided by 2, which is 5%. Therefore, i-compute nimo sa kada period sa imuhang compound interest nga utang, then 5% ang imong i-apply per period. Okay? That is for the periodic rate. Sa business mathematics anila ay lahang terminologies, but the same concept, same ra. Ang pagkuhan ng terminology lang nagamit. Now, what do you mean by compound amount? Nadubli, no? Sorry. Ako lang yung ta-erase. Di man ni siguro ma-erase. Sige, sagdilan na. Dila na sa ubos. Compound amount refers to the accumulated value of the principal and all interest amounts of prior periods. It is typically calculated first before determining the net interest of the original amount or investment. Okay? So, sa formula nga inyong sugatan for compound interest, usually, ang iyang i-compute dito is the accumulated value. Or, kung simple interest pa ni, that is what you call the maturity value. Maturity value. So, morning value sa imuhang giutang, after na, plus na sa principal ha, after na sa katong loan period nimo. Okay? Sorry. Nabungol ko. Anyway, so saan siya pag-compute? Yeah, we have the formula here. We have C or compound amount. Ano compound amount? Maturity value sa imong compound interest is equal to P, principal amount. Again, the same ra na sa simple interest. Same ra nga mga terms. Times 1 plus R refers to the nominal rate. Nominal rate nimo. So, kung for example, yan pag-wording, 10% compounded sa may annually, this is your nominal rate. So, mo na imong ibutang diha. That's R. R stands for nominal rate. Okay? M stands for your frequency. Kani. Frequency or compounding periods in a year. Frequency. So, that's M is equal to frequency. Unya, T, of course, that is time. And should be in, again, in years. So, i-convert pa na nimo to years if dili siya given by years. Okay? So, mahog nga, kani siya nga part is actually just the periodic rate. Mo na computation sa periodic rate. Okay? This will be the number of compounding periods kani conversions niya. This is the number, a total number of compounding periods. Ako i-rewrite total number of compounding periods. Okay? So mo ni pasabot sa kaning letter MT sa babaw. Okay? Ako lang i-shortcut total number of compounding period, TNCP. Okay? Now, how do you compute if ganahan ka makaibaw pilay gitubo sa kwarta? Pilay imuhang natubo sa gipautang nimo. Pilay imong iguuli patong atong imuhang original amount nga giutang. So, mo ni siyang formula sa ubos. We have I is equal to C minus P. Okay? So, imo ra i-minus ang imong ma-compute sa compound amount kani sa principal nimo nga amount. Makuha na dayon nimo ang interest. Okay? Sige, let's go proceed to examples para madali ta. Almost 1 hour na ng video. Example number 1. On January 1, Luis borrowed 10,000 at 12% compounded quarterly for a year. Okay, determine the repayment amount at the end of the loan term. So, repayment amount meaning pilay tanan mauli. So, letter A na to is ang pilay mauli sa imuhang pilay iguuli nimo, iguuli tanan sa imuhang giutangan. So this becomes your C. Pila imuhang C. Compound amount nimo. Okay? Now, wala siya putay tuldok no. Letter B unsay given nato sa problem.
So we are told nga, again, the day here is just a kaning excess nga information. Wala siya substance sa ato ang problem. Proper. Wala pa. Wala man siya laing partner diri. So we're told nga ang giborrow niya nga amount is 10,000. So natay principal, natay original amount which is 10,000. Okay? We are also told nga 12% ang iyahang gigamit. So this is the annual rate or the nominal rate. So this is our R. This is 12%. Again, the nominal rate usually comes before the term compounded. Usually. Pero nasa usahay nga mutapad pud siya sa after. Kaya mo anag compounded quarterly at 12%. Tingnan na. Pwede sad siya. Okay? Basta usually, ang percent nga makita sa problem is the nominal rate. Lahi po tong periodic rate. Okay? Dayon, we're told nga quarterly ang iyahang pag-compound. Again, the term is compounded. So, mo-apply ang compounded interest ng mga formulas. Depende sa atong formula ang ma-apply. Okay? So, kung quarterly, ang atong frequency or atong M, frequency is M again ha. Frequency na to sa quarterly is 4. Quarterly man. Quarterly meaning kaupat. Quarter. So, kaupat. So, sa katuig. Okay? Tapos, we have our time which is 1 year. So, T na to is 1 year. So, letter C, unsay atong working equation. So, ang working equation na to is katong original nga compound amount nga formula. So, you have C is equal to P times 1 plus R over M times M times T. Over M raised to M times T. Dili siya multiply, raised siya. So, power. Okay? Then, we can proceed with the solution proper. So, we have D is equal to D. So, D, that is equal to, ang P na to is 10,000 times 1 plus, ang R na to is 12%, or you need to convert this rather to 0.12. You need to convert this to decimal. So, ang 12%, ako ipakita diri, since naa diri ang decimal point, it will jump twice pa nung sa left, so that becomes 0.12 or 0.12. So, that becomes 0.12 over 4. Kaya ato ang R, or M rather, 4 man. On the raised to 4 times ang atong year which is 1. That becomes 1,000 or 10,000, sorry, times 1 plus 0.12 for that is 0.3. Okay, that's 0.03. Raised to 4 times 1, that is 4. So that becomes 10,000, 1,000 yun plus 1 times 1 plus 0.03 is 1.03 raised to 4. So the answer, ito ipakita diri, wag yapon siya sa scientific tatabok. Sa kadali. Good. Hunlak. So we have cancel 10,000 times 1 o times parenthesis 1.03 raised to the fourth. Okay. So the answer is 11,255.09. Pwede po 09 kutom. Or kung ganahan mo 3, okay, pesos man nino. O kutom rin sa 9. 11,255.09. Fully masaguna ako. 11,000 hindi na ako masago. 255.09 pesos is your final answer. Okay? I think napay upat. Ubay-ubay pa gina eh. Sige na lang. Okay, so that is the final answer. Let me double check kung sakto ba. Bisa na pataka ko compute. Check the answer. Sakto. 11,255.09. Okay? Next, example number 2.
How much interest is earned on an investment worth 120,000 after 4 years if it is to receive 9% interest compounded semi-annually? Okay? So letter A na to unsay gihatag sa problem. Ano unsay gipangita sa problem? So ang gipangita is I, interest. Letter B, unsay gihatag sa problem? We have investment kuno. So nihatag siya, ni-invest siya. So this becomes the principal amount. Is the principal amount of 120,000. Then natay time which is 4 years. So mas dayon mas siya di siya need to computation. Tapos ang iyang nominal rate is 9% or 0.09. Again, at this rate, hopefully, inyo na lang na master. So, ang pag-convert from percent to decimal. Or vice versa siguro kung you do the reverse engineering, reverse math. Tapos, we're told nga compound siya. So, compound nga mga formulas itong gamiton later. Okay? Then, semi-annually ang frequency. So, ang frequency sa semi-annually, that is twice. So, we have m is equal to 2. Okay? Now, next is the letter C, unsay working equation. Now, ang gipangita is I. Therefore, ang atong buhaton is natay I is equal to C minus P. But we don't know C. So, we can use atong formula sa C, which is C is equal to P times 1 plus R over M raised to MT. Okay? So, we can substitute that sa atong formula. So, we have I is equal to P times 1 plus R raised to M R over M raised to M times T minus P. Now, if you notice, natay P nga common sa both nato nga terms, so we can extract that. We have P times 1 plus R over M raised to M times T minus 1. And that is your working equation for this problem. So, atong itry. So, we have letter D, substitution. We have atong principal, which is 120,000. Principal amount. Kasi kung anak mo, principal nga principal. Tapos, 1 plus ang R na to, that is 0.09. 0.09 divided by atong M, which is 4, raised to 4 times, ang M na to, no? M. So, that is 2. Sorry. 2 din na siya, dili 4. Anong 4 akong gibutang? That is 2. Then raised to 2 times 4. Kay 4 man atong years. Then minus 1. Okay? That becomes 220,000 rather. Times 1 plus ano man eh? Nasamok sa keyboard. 0.09 divided by 2. Ato ipakita sa calcu. Ato sa ni i-change to standard. 0.09 ay naman eh. 0.09 divided by 9% to, no? 0.09 divided by 2 atong kuan, that's 0.045. So that's 0.045 ano? Asakto lagi. Isuod pag yun ay parenthesis. Raised to 2 times 4, which is 8 minus 1. That is 120,000 times 1 plus 0.045. That is 1.045. 1.045 raised to 8 minus 1. That is 120,000. Then, ito ipakita. Balik na punta sa scientific calculator. That is cancel na eh. We have 1.045 raised to 8, no? 8. So we have 1.422 baka pwede reset 1.422. So we have 1.422 minus 1. So that is 120,000 times 1.422 minus 1 is 0.422. And that is equal to, pagkita sa calcu,
standard. We have 120,000 times 0.422. So we have 50,640 ang ato ang principal amount or interest rather, ang ato interest. So that's 50,640. 50,640 pesos. Final answer. Or along that kuan. 50,650 ang nasa kuan. Maybe somewhere in the problem na sayot ta. Ato tanawon balik. So, for 2 ba ito akong gamit? Sa to? 220,000 times 0.422. 50,640 yun. Maybe na wrong ko somewhere, no? I-try na to, ha? Could be po ang sa digay ng sayo, pero let's just double check. Ito man P, the may mo sa kung sa remaining then minus 1. Yung minus P man siya. Saktura. Saktura ang equation. Ang sa values ta na siguro na sayop. So, ito i-try. So, we have 0.09 divided by 2 then plus 1 raised to 2 times 4 is 8. Then, minus 1. Tapos, times na to o 120,000. Sa decimals yun ay nagdigi. Okay. So, the answer, if kompleto lang siya, what if 4221 daw. Okay, try. 120,000 times 0.4221. Sakto. Nagtigi ra gyud sa decimal. So iabot lang ninyo diri og at least 5 decimal places para di kayo lagyo ang answer. So the answer is sa inyo sa guide is 50,652.07. Kaya magi-complete ta ng decimal. So kumbaga iyang wala na giputol, pamputol-putol man ni nato diri. Okay? So nahimo siyang 640. But kung kompleto siya like taas man gid kayo sa nga number, then the answer should give you somewhere like this or 50,652 to be exact. Okay? Sige, let's proceed to last two examples sa ato ang simple interest. Wala, nakalimot ko hatag sa attendance time sa kadali guys. Maghatag pa ko attendance sa naman ni hindi pwede daw na few more. Okay. Wala rin ako makuha. Time sa kadali everyone, ha? Go there. Wala rin ako maset ang asa dapita ma-upload.